بنابه خوده سلاف قطابین پلا دازه از ماموستا سگان صوفی دسپور زمان انگلیزی و پلا دازه از رابی به آماده کرنو ورگران چروکا پلا دازه گزیرتا خزینه تریجر آیلند و زمان کردی شوازهای بادینی به همان تکست ناوا کتاب دا بنیتورین شوا به شوه دنگ و رنگ هیوی همون اوه بگیتا جهم فاگهاندنه Treasure Island گزیرتا خزینه Episode 6 خەلەکا ششه The Stockade سنگر While Jim was ashore دمه جیم لکنار دریای The doctor now tells the story نوکه دکتور چیروکید بیشتن It was about 1:30 when the two boats went ashore from the Hispaniola نزدیک ساعت 1:30 بی دمی هر دو بلم چه کنار دریای جه هیسپانیولا را and the captain, the squire and I were talking in the cabin ازو کاپتون سکوار الکابین دا آخفتین Down came Hunter خاره هانتر هات who was one of the honest men کو اکیش بی جمروفت رازگو and he told us that Jim Hawkins had got into one of the boats کو توانا کو جیم یچوه دناف اکیش بلا مادا and gone ashore و یچوه کناری دریای with the other men گل ظلامن دیکا we trusted him ما باوری پیتاد but we were worried about his safety بس ام ترسیان البر سلامتیوی after a while Hunter and I decided to take another rowing boat and go ashore in order to explore پشتی ماوه کی منو هانتری بریار دا که ام بلمه کی ببین بچینه کناری دریای بو لگریانه The first two boats had gone far to the right هر دو بلمن دست بکه چوبینه رخی راست دیر But Hunter and I came straight in بس ازو هانتر ام راست هاتین in the direction of a stockade ام برف رخی جپری وچوین which we had seen on the treasure map کمال سر نقشا خزینه دید بی There was a man waiting in each of the boats on the shore هر بلمک ظلامک دناف دا چوارد کر سر کناری دریای They saw us but did nothing اوانو ام دیتین بله چه نکر When we landed وقتی ام هات سر عردی I jumped out holding two loaded pistols من خواهد داره به دو دبانج سیار کریوه and ran into the trees غاردان چمنوف دوروباری I had not gone more than 100 yards as Peter sat یاردانه چوم when I came to an open area وقتی از هات جهه که وکری and saw the stockade و من چپر دید اوه چپره سنگره جهه که کشتین لیره ببینن There was a little hill گره که بچیکل بری بی that had a fresh water spring coming out of it که کانیه که آوا زلال جتا خاره A strong wooden house خانیه که درابی یه پیت which was big enough که هنده مزن بی to hold about 20 people شیا 20 کسا خوب گریتن had been built by this spring نزیک اوی کانیه هاد بیا آوا کرن Each wall had several holes in it هر دیوارکی چندین کلینک تدابین so that muskets could be fired from inside حتی تقاطفین که بتکرن دناف داشت All around دورماندوره و همیه یه چپری a wide space had been cleared والله که برفره هاد بیا پاکش کرن and then the stockade was completed by a tall fence و چپر هاد بیا دورماندور کرن به پرجانه که بلند و with his fresh water and strong walls به آواوی زلال و دیوارد وید پیت the stockade would be the best place for us to stay چپر دی بیده باشترین جه بومه که عمله بمینین Suddenly from across the island جنیش که و جلوی دیگه گزیرته there came the terrible cry of a dying man هوا رکا ترسات یا ظلامه که دمیریتن I made my decision in a moment
دمکی دو من بریار خدا ran towards the shore برف کناری دریا غاردان چوم and jumped into the boat و من خوابت دناف بلمدا. We were soon on board the Hispaniola again. هرزی جورا قد که همچون افسر اسپانیولا. Where everyone was frightened and worried. کو ویرش همی ترسیان و دلگرام بین. I told the captain my idea. من هزر خو گوتا کاپتنی. And we made a plan. و ما پلانک دانا. We gave old Redros 3 or 4 loaded muskets. ما سيچور تفنگ سیار کری دانا Redros. And left him on the ship. ما سر سفینه هلا. To watch the 6 seamen. حتی چوف دریاوان شش دریاوان بکد. That we did not trust. کما باری پینتا. Then we started filling the boat. باشن ما دست بکر بلمی تجی کین. With supplies, کلوپلا, gunpowder, باروتا تفنگه, muskets, تفنگ پخو, bags of biscuits, تلیسن بسکیتا, small barrels of meat, برمیلیت کچکت گوشتی, and brandy و شراب, and my medicine chest, و صندوقامنا درمانا. As we rowed to the shore, وقتی ام چوی بو کناری دریایه, one of the seamen much further up the beach saw us. ایک دریاوانا دید بی سر کناری دریای ام دیدین and ran into the woods و چوناف دوروباری. We unloaded the supplies and left Joyce. ما کلوپل خدانا و ما Joyce وره هلا who was another honest man کو ظلام گید که یرازگویا to look after the supplies کو چاف دریو کلوپلت کد. Hunter and I returned for a second load. As Hunter زفری نوه بباری دوه. The reason why we risked a second trip was that اگر هندی کوبوچی ما گشت دوی اخصد مترسیدو او بی though the majority of the crew were on the island سرارو هندی کو زوربایا دستکی سر گزیرته not one of them had a gun خو ایک شوانا سلاح ونیا. When we had unloaded after the second trip وقتی ما باری خدانای پشتی گشت دوی Hunter and Joyce stayed ashore. Hunter و Joyce لکناری دریای منوه and I rowed as fast as I could. أشوم blessed هندی من شوي back to the Hispaniola. زفري ما في Hispaniola. Then the Squire, Boston Squire, Captain Smollett G, Red Rose, myself Azish, and one other sailor. ودريفانا كديكا كود بجني Abraham Gray climbed into the boat and Chunanov Balamedo. This fifth trip was dangerous. Af Benjamin gasht يوم ترسيبي. There were too many men, galak zalam seribin, and we were also carrying another load of supplies. Harwasom maborek dikash vebiye kelupelon. The sea had become rougher. Darya djwarter letot, and several times some water came over the side of the boat. Chandin jora of hota dnov rakhake belamedo. Suddenly the captain said, Jnishkeva kapteni good, look behind us. Sakana pashkhu, the gun. Sakana silohi. The 5 men left on board were preparing to fire the cannon. او هر پین ظلامت سر سفینه مایوه یه برهوی خود کن بو هاوشتنا توپه. We had forgotten all about this big powerful gun. ما همی تجبیر کربی سبارت اف سلاح مزن بهس. Israel was Flint's gunner, said Gray. Gray gute ku Israel Hans au tupaveje Flint bi. Trelawney, who was the best of us with a gun, Trelawney kul mahamio boshtir bi besilohva, loaded his musket. Awi tvengo khusyor kire. We stopped rowing. Am rawas join. Then he took aim, pushing ormanjo khuwargert and fired. Ogulla hovisht. The shot flew past him. Ogulla lui darbosbi le Israel Hans and hit one of the other men on deck. X zalamidige kart l'ser safine. Then we heard shouting from the ship. Poshin magul dengi hawari bi shrakhi safine. And also from the shore,
و هر واسا رخه کناری دریایه where we could now see the other pirates coming out of the woods مدید نوکا کو چتین دیگه یتینه در دناف دارستانه دا. It was not long until a shot from the cannon fell right by our boat and she began to sink. بچی مواکی نه ندرش حتی گلک ج طوبه رخی راسته بلا ما کفتی و چنه ما بید دا نقوم بیتن. Luckily, we were not far from the shore. خوشبختانه ام ندیر بین ج کناری دریایه. About half of our powder and supplies lay underwater behind us. نزیک نیوک باروت و کلوپله ما بن آوه ما پشمه.